Student, in first video we have studied about the 7 pair of contrasting characters, terminology used by Mendel during his experiment, and monohybrid cross. Now, next point of topic inheritance and variation is dihybrid cross. Definition is a cross between parents differing in two heritable traits is called dihybrid cross, or a cross between two pure or true breeding parent differing in two pairs of contrasting character is known as dihybrid cross. See here the meaning of dihybrid cross. Di means two, hybrid, or cross which involve two hybrids known as dihybrid cross. This is the meaning of dihybrid cross. It is not definition of dihybrid cross, but it is a meaning of dihybrid cross. Then see here the example of dihybrid cross. A cross between round yellow seeded plant with genotype capital R, capital R, capital Y is crossed with wrinkled green seeded plant with genotype small r, small y, and the result of this cross is hybrid round yellow seeded plant. So let's see here details about this cross. This is male plant and this is female plant, and parent are round yellow seeded plant, and here second parent is wrinkled green seeded plant. Genotype of round yellow seeded plant is capital R, capital Y, and genotype of wrinkled green seeded plant is small r, small y. Then this plant, round yellow seeded plant or male plant, produce gamete which contain capital R, capital Y type of allele. Female plant also produce gamete which contain small r, small y type of allele. When fusion of these two gametes takes place, the resultant offspring shows capital R, capital Y, small y type of genotype, and this is hybrid round yellow seeded plant. Then in cross second, Mendel allows selfing in F1 generation. So this is F1 generation. Mendel allows selfing in F1 generation. So this is hybrid round yellow seeded plant, and this is also hybrid round yellow seeded plant, and genotype is capital R, capital Y, small y. Similarly, the genotype of this female plant is capital R, capital Y, small y. This male plant produce 4 types of gametes, and female plants also produce 4 types of gametes. See here the simple method of formation of gamete. Here capital R and small r type of allele. When capital R combines with capital Y, the gamete contain 2 types of allele with capital R, capital Y. Then second gamete containing capital R, small y type of allele. Third gamete containing small r, capital Y type of allele. Then fourth gamete containing small r, small y type of allele. Similarly, this female plant also produce 4 type of gametes, and the alleles are same like the alleles present in male gamete. Then F2 generation, we can obtain result of F2 generation in Punnett checker square or board. So here male gametes are here capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small y, and female gametes are here in the column capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y,
स्मॉल आर स्मॉल आर. आता आपल्याला या ठिकाणी या पुनेट स्क्वेअरमध्ये हे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट एकत्र आणायचे. त्याला आपण फर्टिलायझेशन असं म्हणतो. फ्युजन ऑफ हॅप्लॉइड मेल गॅमेट विथ हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट इज नोन ॲज फर्टिलायझेशन. मग आता हे या दोघांचा रिझल्ट लिहिण्यासाठी मी काय केलेलं आहे पहा, या कॉलममध्ये हा जो कॅपिटल आर आहे तो पहिल्यांदा या ठिकाणी लिहिला. कॅपिटल आर कॅपिटल आर कॅपिटल आर कॅपिटल आर. त्यानंतर हा कॅपिटल वाय इथे घेतलेला आहे. हिरवा कलरचा जो दिसतोय तो कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय. त्यानंतर मग मी या कॉलममध्ये असणाऱ्या फिमेल गॅमेटची जोडी या मेल गॅमेटची जो केली. इथे आपण लाल कलरमध्ये कॅपिटल आर घेतला होता, हिरव्या कलरमध्ये कॅपिटल वाय घेतला. मग हा ब्लॅक कलरचा कॅपिटल आर आलेली इथे मी घेतला. हा ब्लॅक कलरचा कॅपिटल वाय आलेली इथे मी घेतला. अशा प्रकारे या प्लांटमध्ये जे जिनोटाईप झाले ते कॅपिटल आर कॅपिटल आर कॅपिटल वाय टाईप. आणि हे चारही डॉमिनंट असल्यामुळे आपल्याला डॉमिनंट कॅरेक्टर मिळणार. म्हणून हे जे प्लांट असेल त्याच्यामध्ये आपल्याला राऊंड येलो सीडेड कॅरेक्टर दिसतं. त्यानंतर या ठिकाणी हा कॅपिटल आर इथे मी घेतला, हा स्मॉल वाय इथे घेतला. त्यामुळे याचे जिनोटाईप झाले कॅपिटल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय. आणि हे या ठिकाणी कॅपिटल आर फॉर राऊंड आहे आणि कॅपिटल वाय फॉर येलो आहे. त्यामुळे हे जे प्लांट असेल ते राऊंड येलो सीडेड प्लांट असेल. त्यानंतर इथे मी हा स्मॉल आर घेतला इथे घेतला आणि कॅपिटल वाय इथे घेतला. त्यामुळे या प्लांटचे जिनोटाईप आहेत कॅपिटल आर स्मॉल आर कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय. कॅपिटल आर असल्यामुळे ते राऊंड कॅरेक्टर दाखवणार, कॅपिटल वाय असल्यामुळे येलो कॅरेक्टर दाखवणार. दिस प्लांट shows round yellow seeded. Then here small r आलेली इथे मी घेतला. त्यानंतर स्मॉल वाय आलेली इथे मी घेतला. त्यामुळे या ठिकाणी जे प्लांट तयार होईल त्याच्यामध्ये जिनोटाईप असतील कॅपिटल आर स्मॉल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय. इथे कॅपिटल आर असल्यामुळे राऊंड कॅरेक्टर दिसणार, कॅपिटल वाय असल्यामुळे येलो कॅरेक्टर दिसणार. दिस प्लांट इज राऊंड येलो सीडेड प्लांट. आता दुसऱ्या कॉलम मध्ये सुद्धा मी हा जो आर आहे अलील तो आर अलील मी पहिल्यांदा लिहून घेतला. त्यानंतर हा येलो ग्रीन कलरचा जो अलील आहे वाय स्मॉल वाय तो या ठिकाणी लिहून घेतला. स्मॉल वाय स्मॉल वाय स्मॉल वाय स्मॉल. आता या अलीलची आणि या अलीलची जोडी लावायची. हा रेड कलरचा अलील आणि ब्लॅक कलरचा अलील इथे जोडी लावली. हा ब्लॅक कलरचा अलील आणि हा ग्रीन कलरचा अलील इथे जोडी लावली. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, कॅपिटल अलील पहिल्यांदा घ्यायचा, म्हणजे तो डॉमिनंट असतो तो पहिल्यांदा घ्यायचा. मग या ठिकाणी आपल्याला कॅपिटल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय जिनोटाईप दिसणार. म्हणजे हे जे प्लांट असणार ते राऊंड येलो असणार. त्यानंतर या ठिकाणी हा कॅपिटल आर रेड कलरचा अगोदरच घेतला होता, त्याच्याशी हा ब्लॅक कलरचा आर इथे मी आणून ठेवला. त्यानंतर हा वाय ग्रीन कलरचा अगोदरच घेतला होता, तर हा वाय स्मॉल वाय इथे आणून ठेवला. त्यामुळे या ठिकाणी या प्लांटचे जिनोटाईप झाले कॅपिटल आर स्मॉल वाय and this plant is round green seeded plant because small y are alleles for green color. Then here capital R unite with this small r, then capital Y unite with this small y. The resultant offspring shows capital R, capital Y, small y. Then here the small r combines with capital R, then small y. The resultant offspring shows round green color. Similarly, in column number 3, this is the small r. या ठिकाणी मी मांडून घेतले small r.
त्यानंतर कॅपिटल वाय मांडून घेतले, कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय. परत या कॉलममध्ये असणाऱ्या अलिलची जोडी इथे मी लावली. स्मॉल आर नंतर घेतला, कॅपिटल आर पहिल्यांदा घेतला, कॅपिटल वाय पहिल्यांदा घेतला, हा कॅपिटल वाय नंतर घेतला. यामध्ये आपल्याला राऊंड येलो कलरचं कॅरेक्टर दिसेल. इथे सुद्धा कॅपिटल आर स्मॉल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय जिनोटाइप असल्यामुळे राऊंड येलो कॅरेक्टर दिसेल. त्यानंतर स्मॉल आर कॅपिटल वाय या ठिकाणी स्मॉल आर हे व्रिंकलसाठी आलेलं असल्यामुळे आपल्याला या प्लांटमध्ये व्रिंकल्ड येलो सीड दिसतील की जे आपल्याला व्रिंकल्ड ग्रीन सीड माहीत होते, पण या ठिकाणी आता नवीन कॅरेक्टर तयार झालं व्रिंकल्ड येलो सीड. त्यानंतर इथे स्मॉल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय या ठिकाणी सुद्धा व्रिंकल्ड येलो सीड तयार झाले. त्यानंतर चौथ्या कॉलममध्ये आपण स्मॉल आर घेतला, इथे स्मॉल आर घेतला, स्मॉल वाय घेतला, इथे स्मॉल वाय लिहिला. तर याची जोडी मी इथे लावली, कॅपिटल आर आणि हा वरून घेतलेला स्मॉल आर, कॅपिटल वाय आणि वरून घेतलेला स्मॉल वाय. त्यामुळे या प्लांटची जिनोटाइप असते कॅपिटल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय अँड दिस प्लांट शोज कॅरेक्टर राउंड येलो सीड्स. देन here capital R unite with the small y unite with the small y, and the resultant offspring shows round green character, small y for green. So here this plant shows round green seeds. Then here small r capital Y small y, here small r allele for wrinkled and capital Y for yellow, so wrinkled yellow. Then small r small y for wrinkled green. So in this way 4 types of plants are formed and about 16 plants are formed, and these are grouped into 9:3:3:1 ratio. Round yellow seeded plant number is 9, round green seeded plant number is 3, wrinkled yellow seeded plant number is 3, wrinkled green seeded plant number is 1. So phenotypic ratio is round yellow seeded 9, round green seeded 3, wrinkled yellow 3, wrinkled green 1, that is 9:3:3:1, and genotypic ratio is 1:2, 2:2, 1:2, 2:4, 1:1, 2:1. सो आता हा एक्झाममध्ये जर जिनोटाइपिक रेशियो विचारला डायब्रेड क्रॉसचा तर कसा लिहायचा? आपल्याला मोनो हायब्रिड क्रॉसचा रेशियो माहीत पाहिजे 1:2, 2:1. दुसऱ्या कंसामध्ये परत तोच रेशियो घ्यायचा 1:2, 2:1 आणि त्या दोघांचा गुणाकार करायचा. त्या दोघांचा गुणाकार केला की हा डायब्रिड जिनोटाइपिक रेशियो येतो. तर याच्यावर प्रश्न काय विचारतात? व्हॉट इज डायब्रिड क्रॉस? एक्सप्लेन विथ सुटेबल एक्झाम्पल फॉर 4 मार्क. किंवा दुसरा प्रश्न असा विचारतील, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोहायब्रिड क्रॉस अँड डायब्रिड क्रॉस फॉर 2 मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट विल बी phenotypic and genotypic ratio of cross between pure tall round seeded plant and dark winkle seeded plant. Explain in details. तर 4 मार्क्ससाठी हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉइंट पाहणार आहोत तो म्हणजे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स. मेंडल proposed 3 basic postulates on the basis of which 3 laws were formulated by Correns in 19,000. The first law is law of dominance. Law of dominance states that when 2 homozygous individuals with one or more set of contrasting character are crossed, the character that appear in F1 are dominant and those which do not appear in F1 are recessive.
म्हणजे काय सांगितलेलं आहे लॉ ऑफ डॉमिनन्समध्ये, दोन होमोझायगस प्लांटमध्ये जर क्रॉस घेतला तर त्यापैकी एकच कॅरेक्टर आपल्याला F1 जनरेशनमध्ये दिसतं आणि दुसरं कॅरेक्टर जे आहे ते सप्रेस होतं. जे कॅरेक्टर दिसतं त्याला डॉमिनंट कॅरेक्टर म्हणायचं आणि जे सप्रेस होतं त्याला रिसेसिव्ह कॅरेक्टर असं म्हणायचं. मग इम्पॉर्टंट पॉईंट्स काय आहेत या लॉचे? In monohybrid and dihybrid crosses, the phenotypic character are controlled by discrete unit called factors. Second important point is in a dissimilar pair of factor, one member of pair dominates over the other, that is recessive. Third important point, the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character of a monohybrid cross in F1 and expression of both in F2. It is also explained proportion of 3:1 obtained in F2 generation. So then next point is example of law of dominance. A cross between parent differing in only one heritable trait. Example, cross of pure tall and pure dog. Mendel performed the monohybrid cross between two pea plants with only one pair of contrasting character to explain law of dominance. So here parents are tall, dark, male plant and female plant. Genotypes, tall genotype capital T, dark genotype small t. Gametes, tall plant produce capital T type of gamete, dark plant produce small t type of gamete, and first pair generation shows capital T small t type of genotype, and this is hybrid tall plant. Then next